Et bonsoir, bonjour à tous les amis. On est de retour sur Baldur's Gate 3. On continue notre aventure. Nous avons, comme dit dans le titre, on a fait un grand ménage chez les gobelins. On a libéré notre cher ami druide qui est retourné au bosquet parce qu'il avait des trucs à voir. Ah, des choses à régler. Et on va s'amuser à avancer. Ah bah de toute façon on est parti pour fouiller de toute façon. On s'est retrouvé à avoir la possibilité d'absorber des larves pour obtenir des pouvoirs supplémentaires. Mais le problème c'est que je voulais pas le faire, je voulais me laisser le suspense. Donc du coup pour le moment on va... je vais peut-être, de toute façon je vais peut-être l'utiliser, ça va me permettre déjà de d'avoir la possibilité d'augmenter mon arsenal de tir ou d'utiliser pour faire plus de pouvoir, de puissance. Donc le temps que ça charge. Oh, je vais prendre. Une fois entre deux longs repos, lorsque vous réussissez un jet d'attaque contre un adversaire, vous pouvez le transformer en coup critique. Vous attaquez un vie supplémentaire, mais vous subissez... tunnel de force. Bon. On va devenir encore plus cheaté, hein. Voyons voir. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Bon, j'ai plus de cours repos. Bon, allez, on fouille les cadavres. Ah, c'est vrai que j'étais plein. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? Un nom aussi moche que sa tronche, j'ai pu causer un peu avec lui avant que les gardes Garchiour ne bouclent sa carcasse dans les enclos. Et rend qu'il y a un truc qui pourrit en nous, et même en moi. Il croit qu'il peut nous aider à nous en débarrasser. Je lui ai dit qu'on n'avait jamais eu besoin de personne, et surtout pas maintenant que l'absolu en passe pour nous. C'est plutôt lui qui va bientôt pourrir dans l'intérieur. C'est pas la barbaque avariée qui manque dans les enclos. Et quand on lui ouvrira le bide, je ferai en sorte qu'il survive assez longtemps pour voir les asticots lui bouffer les tripes. Bah malheureusement là, c'est plutôt vous qui... Voilà. Bon, déjà toi tu me récupères ça.
fait quoi ça? Courage outsider. Le porteur bénéficie d'un avantage sur les jets tant qu'il est encerclé par au moins 2 adversaires. Mais c'est trop bien ça, allez. Embarque ses bottes. Poussez d'un rail. Une fois par tour, lorsque vous foncez, vous gagnez fureur. Pendant 2 tours. Ça on va le garder. Ça c'est quoi? Brûleur de foie. Tiens, oui, tu me poses ça là. Tu gardes ça. Ça c'est... Ah oui. Tiens. Non mais... Tu veux pas l'équiper? Tiens, c'est là que tu l'équipes. Voilà, un truc céluné. On va... trier. Tu peux trier ton inventaire, Jean-Claude. Ça m'en fait des choses quand même. Il faudrait peut-être que je lui mette des bottes, hein, notre cher ami. Foulée concentrée. Lorsque vous lancez un sort nécessitant la concentration, vous gagnez vélocité. Ouais. Mais ça c'est quoi? C'est étincelle verte. Lorsque le portail est foncé ou une action similaire au commun, il gagne 3 charges de... Et ça me donne plus ça en athlétisme. Pas terrible hein. Bon lui il a pas une chose. Well, hello. No one back home will ever believe this. Pum. Voilà. Bon. Ombre cœur. Ça, je prends ça. Il me reste 2 potions. Ok, bon, déjà, ça va être pas mal. Ça va me permettre de tenir un feu. Est-ce que j'ai fouillé tous les cadavres? Open up.
Ah, il y a une porte là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Putain, il y a un coffre. Oh, des potions! De la bouffe. De la bouffe. Est-ce que j'ai une torche là? Bon. Rien d'intéressant ici. Donc hop, toi tu réquisitionnes ça, tu réquisitionnes ça. Voilà. Bon, normalement j'ai fait le ménage, mais... Mais... Ah. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça. Decaying legs protrude from the hole. Putain, il y a un A cadavre failed dedans! escape, it seems. Une paire de jambes en décomposition n'est pas du trou. Une tentative d'évasion avortée, selon toutes les vraisemblances. Ouais, mais quelque chose me dit qu'il a été traîné de force, hein. Je vais quand même inspecter le cadavre, hein. On va s'ajouter un petit bonus. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. Bon bah on va dégager le corps, hein. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Still blocked, but should be easy enough to clear. Sérieusement là? Genre je peux pas rentrer dedans. Still blocked, but should be easy enough to clear. Bon, ça va vraiment m'apporter. Ah tiens, il y a des coffres. Des coffres vides, dégoûté.
peut-être des trucs ici. No traps, please. Oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Un coffre. Des sous! Oh, des sous supplémentaires. Allez. En plus, il y a des trucs en argent, ça c'est bien ça. Bon, allez, fouille un peu les alentours. Donc que je regarde la carte quand même. Ouais, donc faut que je fasse faire face au diable, au paladin. Donc apparemment il y aura des endroits que j'aurais pas fouillé. Ah oui, apparemment ici, il faut que j'aille voir. I should speak up. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise McGlubbiet. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goomless as the rest of them. Ah, comment avez-vous autour de 'Cause cette I'm cage? loyal to McGlubbiet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Vous parlez de la truge, Pélume. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Ah. Ah, j'ai envie de dire, ça se passe plutôt bien pour eux, ils sont tous à terre. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sodom all. I'll wait it out in air, praying to a real god. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here and out there. Bon. Est-ce que je peux aider notre ami? Best avoid that trap. Ah, il y a encore des gobelins. What now? Ready or not? Like a wraith. Over here. Very, very quiet. Attends, je dois avoir une flèche qui doit repousser normalement, qui doit traîner. Ou à moins que j'ai tout utilisé. Je
pense que j'ai déjà tout utilisé, hein. Now they see me. J'ai fait 2 kills. Allez, fonce, Bobby, fonce. Still on my feet. Best be on my way. Mais c'est trop bien ça. Mais c'est trop bien le coup critique. Bon, allez, on voit car toi tu l'embarques. On va tout fouiller. Je suis encombré. Walk shot. Bon. Ah bah je crois que son cadavre s'est étiré d'une manière telle dans un film d'horreur. Tant pis. De toute façon on se débarrasse tous les gobelins. Let's have a look. Bon. N'empêche que ça m'a fait sursauter, hein. Bon, je pense qu'on a fait quasiment le tour. On va aller voir d'ailleurs l'endroit où il y avait... Donc on a eu la richesse ici. Il faudrait que j'aille retourner là où on a tué. Ah, ouais, c'est la pétresse là. Can't give up now. Blade at the ready. Step lightly. Trop.
Et si je le fais monter là-dessus? What to do? Il y aurait un piège ici? Il y aura un truc qui a percé là? Le coffre. These boots have seen everything. Et donc c'est de là d'où je viens. Et là il y a un truc. Bon, Delicious. bah, du Let's coup, go. il faut que je croche de cette For a porte. skeleton key. My faith protects me. Need to keep going. I wonder what the next move is. Je vais quand même mettre mes chances de côté. Should be easy. Comme si c'est comme ça, moi je suis sûr. Something over there. All right. That thing is small, and I am not. Tiens, il y aurait des passages dans tous les recoins quand même. Hein. There. Have a lot on my mind. And, well, in it. Have to keep going. Alors, par contre, Will, vu que j'ai récupéré une potion, on va le soigner. Les Shadow Earth, What's next? voilà. And these things have stayed interesting. Someone there.
Hardly a challenge. Let's move. Seems simple enough. Temple profané. On va sauvegarder. Breathe deep and move. You've wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Ah non, moi j'ai pas envie. Hein. Ah, 2560 pièces d'or. Ah non, moi j'ai envie d'attaquer. Hein. We'll do it my way. Can't afford to let up. Moving. Je vais garder les soins. Que je regarde ce qu'elle a. Elle a dextérité, sagesse, elle a 0, elle a 8. J'ai de sagesse, mais bon. On va se contenter. Putain, elle a résisté à ça. This is my time. Another fight. Let's go. Need any advantage I can get. Voilà. Allez, bouffe-moi ça. Ah. Ça a fait bobo pour monsieur. Échec critique. I'm ready. Ready or not? Need to act fast. Time to push my luck again. Oh la blague. Time for a new approach. Got to focus. On the victor's path. Come on, can't stay idle. Oh mais à un moment donné, il faudra peut-être se foutre de la gueule du monde. There's no time to waste. Ah là là. Never a dull moment. My faith will guide me. Take you. Bon, ça sera pas suffisant, mais au moins, déjà, ça fera l'affaire. Allez, rassemblement. Let's try this way. Still alive, so that's progress.
patch a brick. Sac de couchage. Gone gods. Watching you consume that tadpole was more disgusting than the tadpole itself. Though, I suppose that's not what you wanted to talk about. Ah non, 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 moi je... Initialement je voulais pas te parler tout court. Fausse poison rudimentaire. That might be worth a look. C'était quelque chose. Oh, richesse, bonjour. Voilà, moi je fous tout. Hein. Là, elle a fait crac crac dans ce... Oh là là là, mais pas dormir dans ce lit, toi. Elle se sert de... honte à elle. Elle se sert de ses armoires pour mettre des squelettes et tout ce qu'il y a avec. Oh, un coffre. Elle fait quoi? Mais c'est trop bien ça. Mais c'est trop bien. Ta. Tu l'as pas pris, Bobby. Tu l'as pas pris, Bobby. Honte à toi. Anything of use? I'll give it a shot. Allez, mets toutes les lampes. Looks like all those moon plates can be turned. That's curious. Il y a un levier là. Keep your distance, darling. With pleasure. Difficulté 15. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah d'accord. Ça m'a évité de Watch the shadows. résoudre l'énigme. Need to find a way forward.
putain, ça me fait des sous. Ça me fait plein de sous. Plein de sous en évidence, en vue. Bon, où est-ce que ça nous amène ce lieu? C'est violet, c'est bleu. So, Astarion. Which of us would you rather feed on if he had free reign? Ah, Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. You sound disappointed. I'll bite you if you ask. I'm sure you would. Don't sound so eager. Encore un lieu auquel il y a avoir de l'action. Waouh! La lumière soit! Là mais Bobby, non. Petit plantage. Bon bah on est reparti pour refaire le match contre notre cher Polma, hein, garde du corps de la grande prêtresse. Looking ahead. Just out of view. At the ready. Allez, on est reparti. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Non, non, mais moi je veux l'attaquer. Hein. Putain, elle me fout 12 dégâts quand même là. Keep your blade close. They won't see me come. Putain, elle a résisté au poison. Out of sight, out of mind.
Survival is all that matters. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Vous cherchez et reposez à 4 mètres de vous toutes les créatures, tous les objets de votre genre. Ne voudra pas d'attaque. Le fait d'être répété, ça fait quoi déjà? Let's turn someone inside out. We'll do it my way. Immunité contre le poison. I can't even catch my breath. Again. Bleeding fast. I must heal. Take two. Oh ça, Victor's c'est path. pas suffisant. Oh l'échec critique lamentable. Let's find some prey. Ah, ça y est, il est empoisonné. No one back home will ever believe this. Bon allez, on What touche path tout. lies before me? Mais je pense que la partie là où on va aller, ça sera pour plus tard. On va y aller. Mais d'abord, That's curious. déjà on récupère masse tunas. Something good here, I hope. Je récupère ça. Rotating plates. Might as well give them a turn.
Ah mais attends, je suis en train de capter mais... Huh. This goes very far down. Oh We'll have bah. to go in to see the bottom. Bon, on va déjà au moins débloquer le lieu. Here goes nothing. So, Astarion. Which of us would you rather feed on if he had free reign? Ah, Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. I'm disappointed. I'll buy you if you asked. I'm sure you would. Don't sound so eager. Bien que sa gel soit très ancienne et craquelée, elle émet des vagues d'énergie qui grossissent tout ce qu'elle touche. Bon. On va déjà sauvegarder. Don't touch me. Ok. Bon, bah j'ai bien fait d'aller jeter un œil. Well, hello. Je vais au moins débloquer le lieu là-bas, en espérant qu'elle va pas m'attaquer. Ok, c'est bon. Bon. Et bah direction le bosquet. Je crois que j'ai oublié des compagnons là. Swift as my feet can carry me. Killed a few giant bats in my day, Astarion, but never hunted a vampire. Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. Je suis qu'un rejeton de vampire. If you want a true vampire, I'm happy to recommend one. Grab your bags. We're moving. Il y a du bruit là-bas.
Zevlor. By Delt's virtue. The Blade of Frontiers? What's happened, Will? I paid the price of angering the wrong devil. Believe me, I understand better than most. A moment passes as Zevlor contemplates Will's words. He then turns his attentions to you. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. Ouais, ils sont tous morts We might aussi. escape this place yet. Il n'y a plus rien qui I traîne took a là-bas. collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Ouais, vous pouvez garder votre Very arme. good of you. Thank you. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Ouais, pourquoi pas, hein. Remember, stay near the center of the group, all right? No wandering off. Bon, allez. On va affronter. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Non, bah ça... Par Of contre... course. Ah merde, je l'ai dépouillé le monsieur. Par contre, est-ce qu'il a des potions? Non, il n'a pas de potions. May you keep balance. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. I wish I had better, but this is all I have. Il a un peu de sous le bonhomme. Gna 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 gna. Qu'est-ce que j'ai vendu là? Vraiment ça. Ça je garde. May Temora's luck twist your way. Je vais tâter, elle est toujours dans le Bless my coin. forge.
Allez au camp. It's been a day, Scratch. Come here, boy. Will. Ah tiens. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Bah, y a I pas de was quoi. just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Dans ce quartier, blablabla. Nul, donc j'ai une réplique, mais elle est vraiment fascinante. Here, on the Sword Coast. Impossible. Non seulement j'en ai rencontré un, mais je l'ai tué. That can't be. Je me suis fait capturer par des forgerons et j'ai de la chance d'être encore en vie. Et j'étais également That's affecté. quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. C'est mort. Dites-moi en I plus. can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. Si seulement votre incrédulité avait le pouvoir d'altérer la réalité. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flare? Ridiculous. Oh là là, la naïveté de celui-là, non? Réglez-moi si vous me croyez pas. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Il va vraiment m'examiner. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Vous voulez bien arrêter d'hurler et vous pouvez m'aider? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Bon déjà, ça c'était bonne chose. Will. Well met. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Aces. Attends, j'ai vraiment une pierre de... Ok. Hells take me. What I wouldn't do for better tools. Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up.
I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help, but I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, c'est une machine humaine, hein, vu comme if ça. we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? Should I give it to him? Ouais, voir ce que ça donne. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlach. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Damn druids. Who uses wooden tools? Donc on a stabilisé un peu son cœur, cette petite Carlasse. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Plus qu'à trouver l'avantage de faire un fanal pour que vous puissiez... Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Putain, c'est une machine humaine, quoi. Oh, fuck yes. I'm ready to burn. Fuck yes! Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? Je crois que normalement je dois avoir une autre pièce infernale. Who do I pray to for a real forge? Moradin? He probably wouldn't listen to me. I miss my forge. Bon. Allons voir Aldine. Non bah d'ailleurs je vais remettre Carlache vu que j'ai fait une bonne partie de l'aventure avec Will. On va reprendre Will. Hey, soldier.
I'll tell you all about it after we've taken down those paladins I'm after. Believe me, it's worth the wait. Oh, ok, très bien. Hein. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Non seulement vous avez cette chose dans la poitrine, mais en plus elle surchauffe. That's the short of it. Bloody thing's been in overdrive since I left Avernus. Et à quoi elle sert? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Ah, ça doit pas être simple, hein. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But, not today. Soit. Bon bah, Carlèche, tu vas rester ici. Hey, soldier. Really? Really, really? Non, oui, 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 oui. Oui, bien entendu. Oh, fine. I'll be here eating dirt. Ah bah or oui, whatever. bouffe la terre comme il faut. Well met. That's the spirit. Allez, hop. D'ailleurs, on en est où là, au niveau des points d'expérience là? Putain, on en est loin, hein. Bon, aller voir, allons voir Alcine et après. Je suis où? Je suis là. Faisons le point avec Alcine maintenant qu'il a fait son retour. Et puis on s'arrêtera ici. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay. But consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Spilled blood will not right bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Et maintenant, qu'allons-nous The faire? journey to Moonrise Towers, and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. What of them? They are our guests until they wish to leave.
as I said the day they arrived. Have they blinded you to truth? Outsiders bring only chaos. And what have you brought? Harmony? On va faire la fête avec nos amis. Et on s'arrêtera. J'avais dit qu'on s'arrêterait après avoir un signe, mais au final, il vaut mieux qu'on passe la nuit, ça va nous requinquer déjà. Mais on va sauvegarder avant pour éviter tout problème. Il est où le là? Yes, Mom? Check twice myself. But to be sure, we need every last copper piece to get started in Baldur's Gate. If we get separated or need to break camp fast, remember, find the river and follow it downstream. Il était caché où le là? Elturel didn't want us, and those druids sure as hell didn't either. But you risked your life for us. We made it somehow. Now we just need to get to Baldur's Gate. Bah ouais, hein, on rejoignait la porte de Baldur. Hein. Glad to see some goblin blood spilled for a change. I'm sick of running from those rats. I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Je crois que j'ai entendu une explosion à tes pieds, l'ami. We couldn't have held them back on our own. Thank you. Oh, c'est un plaisir. Ah, par contre, Devlar, il est caché où là? If there's fighting, you run, and you do not stop. For anything. That's it. We can head to the city. Don't know about you, but I'm ready to start my life again. I'll kiss you when you stop bleeding. Mais il est où Devlar? Ah bah il est là. Il est en hauteur. Yes, Mom? Check twice myself. But to be sure. De toute façon là j'ai plus rien à obtenir auprès d'eux. Faudra juste que je fasse attention. We're ready to head to your camp. Are you? Excellent. Lead the way. Have a drink. I'm fine. Listen, I'll pick her up. No, an owlbear. You know, I never pictured myself as a hero. Eh bah Never tu es thought I'd un be the héros one à they'd ta toast manière, for saving Tarion. so many lives. And now that I'm here, I hate it. This is awful. Bon. Vraiment, sauver des vies, c'est affreux. We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine.
C'est sûr que la fête des gobelins aurait été plus débridée. I'm just looking for a little more excitement, a little more fun. Savoir que nous sommes constamment en danger, ce n'est pas assez distrayant pour vous? Don't be so sour. I like a good time as much as anyone. You know, we could always make our own entertainment, darling. Non. Get a little closer. Non. Non. Je préfère coucher avec un gobelin très cher. Je vais peut-être y réfléchir, je reviens vers vous. Right. But don't take too long. You're not the only tasty morsel around here. Si tu veux, l'ami, il y a nos problèmes, hein. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. Ah, toi, t'abuses. We'll be in a city with roads and markets and homes. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. La bulle de l'alcool, c'est boire avec modération, bien entendu. Try not to get too close, Cal. Yes. Remember. I need to dance. No. No, I need to lie down. Oui, oui, t'as envie de t'allonger. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. On veut dire navet. Thank you. Pourquoi? I'm glad you sought me out. Amidst all this merriment, I wasn't sure we'd have a chance to speak this evening. I was hoping you'd spare me a moment. There was something rather magical I wished to show you. De magique du book. Qu'avez-vous vu en tête? Vous l'avez peut-être un peu trop vu, non? As they say in Waterdeep, in wine there is truth. That's usually followed by, in water there is good sense. I promise you, my offer is a perfectly sober one. So, what do you say? Non, bah... Non, j'ai pas trop envie de magie ce soir. Too bad. One should never be afraid to live life to the fullest. Y'a pas de souci, on aura l'occasion, l'ami. Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. But I am engaged in celebration of the purest form. Commemoration. If we are to write your legend in the stars, then we must first give you a name. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. Un nom de guerre, pourquoi pas? Faut mieux taper dans le lore. I intend this tale to enrapture all. Je vous ai pas demandé d'écrire mon histoire, hein, ni vous, ni personne. Qu'avez-vous? Vous avez quelque chose en tête? Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps? I must deliberate. Go. Enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Oh, ça me plaît bien, ça. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow.
C'est là pour vous aussi, pourquoi rester seul dans votre coin? Allez plutôt vous mêler à la foule. Later, perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need after being locked up in the goblin's dungeon. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. But off you go, Master. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Ah, y a pas de problème, l'ami. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. Calme ta folie, I hein. smell their blood on you still. I smell your moisture. Range ton nez. How torturous for us both that I'll never get a taste. Oh, but do enjoy yourself this night. I intend to myself. C'est bien, profite bien de ta soirée, hein. Molle, qu'est-ce qu'il fait là? You came through for us. That's a change from most adults I know. Ne sois pas si dur avec tes aînés. I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. D'ailleurs, il est où, Will? Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was Bah, malheureusement, si, j'ai... Cette fête n'a pas de raison d'être sans vous. Hein. Really? I'm honored. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. Bah, en même temps, tu te fais transformer en bouc, hein. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Horns this sharp will pop the balloons, you see, and the guests won't take kindly to scars quite so monstrous. Alors, vous dites déjà, là, vous n'avez quand même pas tant changé que ça, si? I feel spikes beginning to sprout in places they really shouldn't. But, off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. J'aimerais que vous veniez assister à la fête, mais je respecte votre désir d'intimité. Sometime alone beneath the stars, and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Maintenant, le personnage principal que je voulais avoir à faire. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. Je crois que j'ai fini par trouver le courage de vous dire que je vous aime bien. Ah, come on. Let's not spoil an effective thing. You point, I rage, we win. Doesn't need to be more complicated than that. Have fun. Oh non! Va taper. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Vous savez de qui j'aurais pourtant cru ne jamais me soucier?
Laisse-moi deviner, vous. I think you'll find I've been showing ample concern for myself since the moment we met. I mean, desperate people, like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. C'est le bal qui parle à It's mon not avis. talking enough for my liking. Je tiens à Shadowheart cesser qu'il faut trails boire avec off modération. and Hein. glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Il y aura le temps pour ça. True, but I thought you might not want to linger with me. We haven't always seen eye to Ah eye. bah ça, after on sera all. jamais d'accord. Besides, I'm sure there's plenty of people who'll be keen to celebrate most thoroughly with you. Dans ce cas, je vous laisse profiter Have de votre fun. soirée. And don't be a stranger. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. You sleep alone, uplifted by memories of your recent triumphs. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to Pas navigating que, hein. danger. On est To vraiment... Moonrise Towers, then. May the sun and stars guide us. Qu'y a-t-il de To get périlleux? to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Donc j'ai vraiment pas le choix. De toute façon, je vais devoir trouver le moyen de passer. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Sounds rather ingenious. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. J'ai découvert l'entrée secrète du temple Selûne. La voie est dégagée. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Pourquoi vous y Unfinished allez? business, and a lifetime of regret to repair.
I helped overthrow Ketheric Thorm and his dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Dans ce cas, allons-y. May Sylvanus guide us. Donc on gagne un nouveau partenaire. Et en plus, on est rétabli. Donc nous, chers amis, on va s'arrêter là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok, d'accord. Elle a quoi comme tenue qu'elle a? C'est des vêtements. On va réfléchir de toute façon à notre prochaine session. Et on va réfléchir aussi à la prochaine composition parce que après, on va s'attaquer aux alentours. On a, je crois, si je dis pas de bêtises, on a donc 3. Ouais, donc 3 à peu près. Pour essayer d'avancer et de monter en puissance. Hein. Parce que là, si je regarde, on est à 15%. Hein. Enfin, je dirais 20% là. De notre progression d'expérience. Donc, chers amis, ce fut un plaisir de vous faire partager ma session de streaming, hein, que ce soit sur Kingdom Hearts, Throne Liberty, et voilà, vous pouvez sur Baldur's Gate. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve demain, enfin, si je suis en pleine forme, pour de la suite de nos aventures sur du Final Fantasy XIV. Des bisous, à très bientôt, passez une bonne nuit. Bye.